आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट्स माहिती असायला हव्यात. त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हाय फ्रेंड्स, in our video lecture series on the chapter measurement of our 11th physics, in last lecture we learned applications of dimensions, in which we discussed the first use, that is to check the correctness of a physical equation. तर मित्रांनो, applications of dimension शिकत असताना या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण डायमेन्शन्सचं पहिलं ॲप्लिकेशन शिकलो, ज्यामध्ये आपण पाहिलं की डायमेन्शनल ॲनालिसिस आपल्याला कशा पद्धतीने एखाद्या फिजिकल इक्वेशनची करेक्टनेस चेक करण्याकरता वापरता येतं. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला त्या पुढील उपयोग शिकायचा आहे, आणि हा उपयोग आहे टू फाइंड कन्वर्जन फॅक्टर बिटवीन युनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरंट सिस्टीम्स. सो ऑलरेडी आपण शिकल्याप्रमाणे प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचे डिफरंट सिस्टीम्समधले युनिट हे डिफरंट असतात. एक्झाम्पल घेऊ आपण. समजा आपण एक फिजिकल क्वांटिटी घेऊ लेंथ, अँड नाव विल चेक व्हॉट इज इट्स युनिट इन अ सिस्टीम, दॅट इज SI सिस्टीम. तर याचा आपण SI सिस्टीममधलं युनिट पाहू. इट इज मीटर. आणि याच फिजिकल क्वांटिटीचं CGS सिस्टीममधलं युनिट आपल्याला माहीत आहे, अँड इट इज सेंटीमीटर. Similarly, we can consider one more physical quantity. Let us consider force. So the SI unit of force is Newton, whereas the CGS unit of the same physical quantity force is dyne. अशा पद्धतीने कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचे युनिट्स हे डिफरंट सिस्टीममध्ये डिफरंट असतात. समजा आपल्याला फिजिकल क्वांटिटीचं मेजरमेंट एका सिस्टीममध्ये दिलेलं आहे आणि ते जर दुसऱ्या सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, तर या पहिल्या सिस्टीममधील मेजरमेंटला ज्या फॅक्टरनी आपण मल्टिप्लाय करतो त्याला आपण म्हणतो कन्वर्जन फॅक्टर. समजा आपल्याला लेंथचं मेजरमेंट दिलेलं आहे, आणि लेंथ एखाद्या रॉड किंवा एखाद्या लाईनची लेंथ आहे समजा 2 मीटर, अँड नाव वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस दिस 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर. तर लेंथचं मेजरमेंट आपल्याला SI सिस्टीममध्ये दिलेलं आहे. समजा हे किती आहे 2 मीटर, आणि ते आता आपल्याला कशामध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे, CGS सिस्टीममध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. तर आपला प्रश्न काय राहील की 2 मीटर बरोबर किती सेंटीमीटर. So 2 meter is equals to how many centimeters? So let us say that 2 meter is equals to x centimeter. Then this x is called as conversion factor between the units of the length in SI system and in CGS system. समजा 2 मीटर बरोबर आपण असं लिहिलं इक्वल टू x सेंटीमीटर, तर या ठिकाणी जो कोणता नंबर येईल x हा या लेंथ करता कन्वर्जन फॅक्टर आहे याच्या SI सिस्टीम आणि CGS सिस्टीम युनिट मधला. सो 2 मीटर इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर. बट व्हॉट शुड बी दी व्हॅल्यू ऑफ x? पण x ची व्हॅल्यू किती आहे ही आपल्याला x ची व्हॅल्यू म्हणजेच कन्वर्जन फॅक्टरची व्हॅल्यू डायमेन्शन्स वापरून काढता येते. सो दिस इज अवर सेकंड ॲप्लिकेशन और सेकंड यूज ऑफ दी डायमेन्शन्स. सो वी लर्न धिस यूज इन डिटेल. हा यूज आपण डिटेलमध्ये लर्न करू. त्याकरता आपल्याला 2 बेसिक कन्वर्जन फॅक्टर माहीत असायला हवेत. यापैकी पहिलं कन्वर्जन आहे मीटरचं. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अँड ॲज वी हॅव लर्न इन टू अवर एक्सपोनंट रूल्स, दिस 100 इज इक्वल्स टू 10⁻². So 1 meter is equals to 100 means 10⁻²centimeter. Similarly, we should know one more fundamental conversion, and that is kilogram. So 1 kilogram is equals to 1000 gram. Here you must be knowing that kilogram is SI unit and gram is CGS unit, meter is SI unit and centimeter is CGS unit. So these units are in SI system, whereas these units are in
CGS system. So 1 gram is equals to 1 kilogram is equals to 1000 gram, but 1000 can be expressed as 10 raised to power 3. That's why we get conversion factor as 1 kilogram, that is 1 kg is equals to 10 raised to power 3 gram. So having learned these two basic conversions, now we can use the dimensions to find conversion factor between two units of a same physical quantity in two different systems. तर आता आपल्याला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीच्या दोन डिफरंट सिस्टीममधील युनिट्समध्ये कन्वर्जन फॅक्टर कशा पद्धतीने फाइंड करता येतो हे आपण शिकू. सो नाव लेट अस फाइंड कन्वर्जन फॅक्टर बिटवीन युनिट्स ऑफ व्हेलॉसिटी इन SI अँड CGS सिस्टीम. समजा व्हेलॉसिटी या फिजिकल क्वांटिटीच्या SI सिस्टीममधील आणि CGS सिस्टीममधील जे युनिट्स आहेत त्यांच्यामधला कन्वर्जन फॅक्टर आपल्याला फाइंड करायचा आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट व्हॉट आर द युनिट्स ऑफ व्हेलॉसिटी इन SI सिस्टीम. सो इन SI सिस्टीम velocity has, or the SI unit of velocity is measured in meter per second, and the CGS unit of velocity is centimeter per second. So what is our target, or what is our object? We are required to find out what is 1 meter per second is equals to how many centimeter per second. So let us say that 1 meter per second are equal to x centimeter per second. So we are required to find out value of the x. Now we will see how dimensions can give us value of x. So first of all, we will write down the dimensions of velocity. So as we have learned already, dimensions of velocity are L1 m0 t minus 1. L1 m0 t minus 1. So now we will express these dimensions into two systems, in SI system and in CGS system. आता हेच डायमेन्शन्स आपण SI आणि CGS सिस्टीममध्ये एक्सप्रेस करू, आणि त्याकरता यांना सफिक्स वापरू. SI सिस्टीम करता 1 हा सफिक्स वापरू आणि CGS सिस्टीम करता 2 हा सफिक्स. सो डायमेन्शन्स ऑफ वेलॉसिटी इन SI सिस्टीम. सो डायमेन्शन्स ऑफ वेलॉसिटी इन SI system will be equals to, we are using 1 as suffix, so L1 raised to power 1, m1 raised to power 0, t1 raised to power minus 1. So these are the symbols for the dimensions of velocity in SI system. Now similarly we will use suffix 2 for expressing the dimensions of velocity in CGS system. तर आता अशा पद्धतीनेच आपण velocityचे dimensions CGS systems मध्ये एक्सप्रेस करू, and this will be L2 raised to power 1. So you have to concentrate that the powers of these dimensions will not change in any system. डायमेन्शनचे जे पावर्स आहेत ते कोणत्याही सिस्टीममध्ये बदलणार नाहीत. फक्त बदलतं काय आहे तर आपण सफिक्स बदलत आहोत. SI सिस्टीम करता आपण 1 हा सफिक्स वापरला आणि CGS सिस्टीम करता आपण 2 हा सफिक्स वापरतोय. दॅट्स वाय दिस m0 विल बी m2 raised to power 0, this t raised to power minus 1 will be t2 raised to power minus 1. So now having learned the SI system dimensions and CGS system dimensions of the velocity, we will put these dimensions into this equation. आता हे जे dimensions आहेत ते आपण या equation मध्ये ठेवू. So we will get here that L1 raised to power 1, m1 raised to power 0, t1 raised to power minus 1 will be equals to, let us say, x in a bracket L2 raised to power 1, m2 raised to power 0, t1 raised to power minus 1. Now to find value of x, this bracket is multiplied here, when brought to this side will become divided. So we get x is equals to
L1 raised to power 1, M1 raised to power 0, T1 raised to power minus 1 divided by, we get L2 raised to power 1, M2 raised to power 0, T1 raised to power minus 1. Now just separating the exponents with common base. तर या ठिकाणी आता ज्यांचा बेस समान आहे अशा एक्सपोनंट्सना आपण सेपरेट करू. सो हिअर वी विल गेट L1 raised to power 1 upon L2 raised to power 1. Now here M1 raised to power 0 upon M2 raised to power 0, and here T1 raised to power minus 1 upon T1 raised to power T2 raised to power minus 1. So this is in CGS. So this will be T2 raised to power minus 1. Now by using this equation, that a raised to power n upon b raised to power n can be expressed as a by b whole raised to power n. So we'll take the power common. So this is length in SI system upon length in CGS system raised to power 1. So here both these numerator and denominator have power 0. As already we have learned, a raised to power 0 is equals to 1. That is, the 0th power of any number is 1. So this is 1 upon 1 and hence can be neglected. So this is here T1, that is time in SI system, divided by T2, that is time in CGS system raised to power minus 1. So now as we have learned, the SI system velocity has unit meter per second, or already we have learned the length in SI system has a unit meter. So this is L1 means length in SI system. So length in SI system has unit meter. This is length in CGS system has unit centimeter, and this whole raised to power 1. Similarly, this time has unit in SI system as second. In CGS system also its unit is second whole raised to power minus 1. So now here as learned previously, that is 1 meter is equals to 10 raised to power 2 centimeter. We will put value of meter into this equation. So we get this is equals to meter is equals to 10 raised to power 2 centimeter upon centimeter into second upon second is 1. 1 raised to power minus 1 is also equals to 1. Now here you can see centimeter cancel. What is remaining? Remaining is 10 raised to power 2. So we get x is equals to 10 raised to power 2. Let us put this into this equation 1, and we get 1 meter per second is equals to 10 raised to power 2 centimeter per second, where this 10 raised to power 2 is called as conversion factor between the units of this velocity in SI and CGS system. तर या 10 raised to power 2 ला आपण मीटर पर सेकंद आणि सेंटीमीटर पर सेकंद यांच्यातला कन्वर्जन फॅक्टर असं म्हणतो. 1 मीटर पर सेकंद बरोबर 10 raised to power 2 म्हणजेच 100 सेंटीमीटर पर सेकंद. Similarly, we can find the conversion factor for other physical quantities also. We'll elaborate the same concept with one more example. हेच उदाहरण आपण अजून एका एक्झाम्पल द्वारे लर्न करू. So now we'll learn the same application of dimension to find the conversion factor by using second example. आता याच ॲप्लिकेशनचा आपण अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व करू. Now let us consider that it is required to find conversion factor between units of a physical quantity force in SI and CGS system. समजा आता आपल्याला फोर्सच्या SI आणि CGS सिस्टीममधील युनिट्समध्ये कन्वर्जन फॅक्टर फाइंड करायचा आहे. तर आपण आत्ता शिकल्याप्रमाणे पहिली स्टेप आपण फोर्स या क्वांटिटीचे SI आणि CGS युनिट लिहू.
So we have learned that the unit of force in SI system is, so SI unit of force is Newton, and the CGS unit is dyne. So what is our problem statement? Our problem statement is 1 Newton is equals to how many dyne? 1 न्यूटन म्हणजे किती dyne? So let us say 1 Newton is equals to x dyne. So this is our equation 1. In this equation we are required to find out the value of x. याच्यामध्ये आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. Now second step we will write down the dimensions of force. आता दुसरी स्टेप आपण फोर्सचे डायमेन्शन्स लिहू. So dimensions of force are equal to L1 m1 t minus 2. L1 m1 t minus 2. Now we will write the same dimensions in SI and CGS system. आता हेच डायमेन्शन्स आपल्याला SI आणि CGS सिस्टीम मध्ये एक्सप्रेस करायचे. त्याकरता या L, M आणि T या फंडामेंटल डायमेन्शन्सला SI सिस्टीम डिनोट करण्याकरता 1 हा सफिक्स वापरू आपण आणि CGS सिस्टीम डिनोट करण्याकरता 2 हा सफिक्स वापरू. फक्त इथे यांचे सफिक्स बदलतील. कोणत्याही सिस्टीममध्ये या फंडामेंटल डायमेन्शन्सचे पॉवर बदलणार नाहीत. सो डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स in SI system, dimensions of force in SI system will be equals to suffix L1 raised to power 1, then M1 raised to power 1, T1 raised to power minus 2. Similarly, dimensions of force in CGS system. So this will be L2 raised to power 1, M2 raised to power 1, T2 raised to power minus 2. So you have to concentrate that I have just written these suffixes and have not changed the dimensions. L1 M1 T minus 2 या दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. फक्त SI सिस्टीम करता आपण सिम्बॉलला वापरला 1 आणि CGS सिस्टीम करता वापरला 2. तर आता हे जे डायमेन्शन्स आहेत हे डायमेन्शन्स आपण या आपल्या इक्वेशन 1 मध्ये ठेवू. सो 1 न्यूटन, सो दॅट इज न्यूटन इज L1 raised to power 1, M1 raised to power 1, T1 raised to power minus 2 is equals to, now this is x in a bracket, dyne is CGS unit. So dimensions in CGS system will be L2 raised to power 1, M2 raised to power 1, T2 raised to power minus 2. Now we will bring this bracket to this side. So when brought to this side it will become divided. ही ब्रॅकेट आता इकडे आणून डिवाइड करू तर आपल्याला कोणाची किंमत मिळेल x ची. सो x इज इक्वल्स टू L1 रेज टू पॉवर 1, M1 रेज टू पॉवर 1, T1 रेज टू पॉवर मायनस 2 डिवाइडेड बाय ही ब्रॅकेट इकडे येऊन डिवाइड. सो वी गेट L2 रेज टू पॉवर 1, M2 रेज टू पॉवर 1, T2 raised to power minus 2. Now we will separate the exponents with common bases. ज्या ज्या एक्सपोनंटचा बेस कॉमन आहे त्यांना सेपरेट ब्रॅकेटमध्ये लिहू. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो हिअर द बेस इज L. सो L1 raised to power 1 upon L2 raised to power 1. So here M1 raised to power 1 upon M2 raised to power 1, T2 raised to power minus 2, T1 raised to power minus 2 upon T2 raised to power minus 2. Now we'll use one exponent rule, that is A raised to power n upon B raised to power n is equals to A by B raised to power n. या दोघांचाही बेस जरी डिफरंट असेल L1 आणि L2 पॉवर सेम आहे तर दोघांना काय करता येईल कंबाईन करता येईल. So this is equals to L1 upon L2 raised to power 1. Similarly here M1 upon M2 raised to power 1, T1 upon T2 raised to power minus 2. Now here what is L1? L1 is length in SI system.
So what is its unit? Its unit is meter. So we'll put L1 as meter. What is L2? L2 is length in CGS system. So it is centimeter. Raised to power 1 can be neglected. कोणत्याही संख्येचा पहिला घातांक म्हणजे तीच संख्या असते. दॅट्स वाय जेव्हा जेव्हा पॉवर 1 असेल तर नाही दिला तरी चालतो. सो नाव व्हॉट इज M1? M1 इज mass in SI system. It is kilogram. So kilogram. What is M2? M2 is mass in CGS system. It is gram. Now what is time in SI system? It is second. Similarly, what is SI unit of time? CGS unit of time? It is also second. Raised to power minus 2. Here second and second cancel. This is 1. 1 raised to power minus 2 is also equals to 1. 1 चा कोणताही घातांक हा 1च असतो. That's why here this bracket has 1 raised to power minus 2 which is equals to 1, and hence this bracket whose value is 1 can be neglected. So now just remaining is meter upon centimeter and kilogram upon gram. So as learned earlier, we know that 1 meter is equals to 10 raised to power 2 centimeter, and 1 kilogram is equals to 10 raised to power 3 gram. So now let us put value of meter and kilogram in this equation. आता आपण मीटरची व्हॅल्यू ठेवू 10 raised to power 2 सेंटीमीटर आणि इथे किलोग्रामची व्हॅल्यू ठेवू 10 raised to power 3 ग्राम. So this is equals to meter is 10 raised to power 2 centimeter upon this centimeter as it is, and now here kilogram is 10 raised to power 3 gram upon this gram as it is, आणि या ब्रॅकेटची किंमत आली 1. So now centimeter and centimeter cancel, gram and gram cancel, so this is equals to 10 raised to power 2 into 10 raised to power 3. So now we have to multiply these two exponents. So as we have learned earlier, that is a raised to power n into a raised to power m is equals to a raised to power n plus m. जेव्हा दोन एक्सपोनंटचा बेस सारखा असतो आणि त्यांची मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करायची असते तेव्हा या मल्टिप्लिकेशनमध्ये त्यांच्या पॉवरची ॲडिशन होते. सो दिस 10 raised to power 2 into 10 raised to power 3 is 10 raised to power 2 plus 3 which is equals to 10 raised to power 5. So we get value of x as 10 raised to power 5. So let us put this value into our equation 1 and we get 1 Newton is equals to 10 raised to power 5 dyne. So this is the conversion factor between the units of force in SI and CGS system. तर अशा पद्धतीने आपल्याला आपण पाहिलं व्हेलॉसिटी आणि फोर्स या दोन फिजिकल क्वांटिटीच्या SI आणि CGS सिस्टीममधील जे युनिट्स आहेत त्यांच्यातला कन्वर्जन फॅक्टर कशा पद्धतीने फाइंड करता येतो. दिस इज द सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन ॲनालिसिस. So I will like to appeal you. Similarly, using technique, you can find the conversion factor for the physical quantities like acceleration, momentum, impulse, work, kinetic energy, potential energy, power and pressure. So if you solve this, then take a photograph of it and upload into the comment box. So I will check accordingly and will respond you into the same comment box. For the third application of dimensional analysis, keep watching our next video. Till then, thank you.